بسم الله الرحمن الرحيم. This is Dr. Hoda Fathi presenting lecture number 9 in the course entitled Drug Awareness. In this lecture, we are going to discuss drug of abuse and poison treatment center. Let's start by the poison center. What is meant by the poison center? A poison center is a specialized unit that advises on and assists in the prevention, diagnosis, and management of poisoning. That is to mean, this center will be responsible of accepting any patient who is subjected to chronic or acute toxicity. He will be responsible for the diagnosis of the causative agent and the help in treatment of this patient. That is why a poison center in Alexandria will going to be very different than that of Sharm el-Sheikh. The local environment in Alexandria is different than that of Sharm el-Sheikh. Here in Alexandria, the poison can accept patient with toxicity of local plants and snakes or poisons that are totally different than that existing in Sharm el-Sheikh, because Sharm el-Sheikh is a marine city. It has a lot of poisonous fish, so the causative agent there is going to be different than here. WHO guideline on poison control center. WHO is, of course, the World Health Organization. It has many guidelines concerning the personnel, the building, and a lot of things concerning poison center. It states that it is essential for centers to have data on local commercial products, including pharmaceuticals, natural toxins, such as poisonous plants or venomous animals. ليه لازم يكون عندهم الداتا دي؟ Why? Because centers may be expected to identify tablet, capsule, plants, fungi, insects, and other animals. Every now and then, the patient will come or his relative will come bringing with him the branch of the plant who caused his toxicity, or the box of the tablet, or maybe the snake itself who caused its bite. So the center will going to be responsible for the identification of such organism or such positive agent. What is this data? The Poison Information Center should have its own library. The library can include hard copies, books, or e-books, subscription to e-journals on the internet, maybe linked to another big university in Europe or United States. So it should have its own library, which could be associated with a university or medical library. يعني لازم يكون معاه انفورميشن سنتر كبير. اي مركز سموم بيكون معاه انفورميشن سنتر كبير بيكون فيه داتا سواء كانت بقى كتب على السموم او اشتراكات في مجلات دورية عالمية أو حتى لينكد لجامعة أخرى فيها مركز سموم آخر عالمي علشان سهولة التعرف على التوكسنز. وزي ما اتفقنا الانفورميشن اللي موجودة في كل سنتر هتبقى مختلفة عن التاني، لأن كل واحد البيئة المحيطة بيه مختلفة تماما عن المدينة التانية. كل واحد هيتعرض لتوكسيسيتي مختلف عن التاني. اللي هنا موجود هنا في مصر هيبقى مختلف مثلا عن الموجود في الأمازون هيتعرض ل مثلا ضفادع سامة مش موجودة هنا خالص في البيئة. يبقى ايه لازمته انك تعرفه؟ ملوش لازمة. يبقى كل واحد بيتعرف على البيئة المحيطة بيه والسميات اللي موجودة في بيئته. Poison center may include a clinical treatment unit and or a laboratory that can provide toxicological analysis. It's crucial that it contains an inpatient or ICU unit, and also it is beneficial to have a laboratory to perform any analysis concerning the health of the patient or the identity of the toxin in itself. يعني بيبقى معاه يا إما مستشفى داخلية هيقعد فيها العيان، أو عناية مركزة، أو حتى يستحسن يكون في كمان معمل عشان يتعرف على نوع السم، وفي نفس الوقت كمان ممكن يساعد في التحاليل بتاعة البيشنت يشوف صحته رايحة لفين وهكذا. Who will work in this center? First of all, the medical toxicologist. يعني a physician specialized in toxicology. Who else? A pharmacist, especially clinical pharmacist.
The work of the center may eventually call for the service of a number or full-time or part-time expert in particular field, such as psychiatry. Maybe he will accept patient who attempted suicide, so the need of a psychiatry here is a must. A veterinary expertise. Maybe the patient will bring with him the snake or the part of or the insect who caused the bite or the sting. So we're going to use the help of veterinary expertise. These people should not be there all 24/7. No, if I'm going to ask for their help, they can be here with a phone call or something. That means they work on a full-time or part-time or on-call expertise. Specially trained poison experts at these centers, such as nurses, pharmacists, and doctors, can be reached by calling the toll-free poison helpline. It's also beneficial to have an expert person on the end of the line who can reply to any questionnaire, any questions concerning toxicity. يمكن حتى عبال ما مثلا المريض يلحق يروح أو حتى بإسعافات أولية في البيت قبل ما الإسعاف تيجي. ودي حاجة للأسف مش موجودة لسه هنا، مفيش عندنا كولينج سنتر في مركز السموم موجود في اسكندرية. The source of poisoning in general in your house is going to be household detergent such as bleach or potash, insecticides, drugs, especially if they're going to be accidental poisoning by children or geriatric who forget to take their medicine or got confused with the medicine of a partner, gases such as carbon monoxide, especially in the cold winter, if I'm going to use a heater or something, insect or animal bites. يبقى الحالات اللي هي بتيجي في مركز السموم بتكون معرضة لإيه؟ خصوصا اللي في البيت، يعني أنت أكيد مش هتتعرض لحاجة تانية. اللي في البيت عادة بيكون ممكن حد اتلخبط وشرب بوتاص على إنه لبن، أو كلور مثلا كان متعبي في إزازة وفي طفل افتكروا حاجة تتشرب. انسكتيسايد وطبعا حاجة مشهورة جدا، حد بيبقى معبيها مثلا فيروسول أو حاجة ليكويد وتتشرب برضه. دراجز يعني التابلت أو أي دواء موجود عندنا ممكن طفل ياخد منه بالغلط أو بيقلد حد من الكبار أو حد حتى من كبار السن بيكون بياخد دواء معين ومش واخد باله إنه خدها، لأنه بينسى فبياخد مرتين تلاتة، أو بيتلخبط في دواء الزوج أو الابن وياخد منه باي ميستيك. جازز طبعا دي الاختناق، يعني لما أكون شغال ودفاية أو حاجة زي كده. insect or animal bite لو كان مثلا تعبان أو عنكبوت أو نحل. The most affected persons are children because children are curious in their nature. They tend to grab anything and put it in their mouth or try anything new in front of them or even imitate their parents by taking drugs. يبقى الأطفال بطبيعة الحال بيبقوا عندهم فضول جامد جدا، ممكن يجرب إن هو يشرب أي حاجة قدامه. والحقيقة الأمبلاج كمان بتاع يعني الكرتون المعبأة فيها الحاجات الديترجنت بتلاقيها مغرية جدا للطفل إن هو يروح وياخدها. Causes of poisoning in general may be homicidal, assuming that there was a crime, suicidal, attempt to kill himself, accidental if by ignorance or something. يعني أسباب التسمم عامة ما فيش غير 3 أسباب، يا إما حالة قتل، يا إما انتحار، يا إما بالخطأ أو بالجهل أو الإهمال. Do we have a center here in Alexandria? Yes, we do. We have a poison center in Alexandria. It is linked with the Faculty of Medicine. Just on the tram street. يعني موجود فعلا مركز سموم في اسكندرية، ده اللي بيشرف عليه كلية الطب جامعة اسكندرية، وموجود لو انت طلعت من الكلية مشيت كده على الترام هتلاقي على طول فتحة الباب بتاعه. And I'm leaving you the hyperlink of the Poison Center where they can post أو they usually post information about common poison in the community. That's all I have to say about Poison Center. Let's now discuss drug of abuse. I'm going to talk about drugs that have addiction potential. These drugs can be prescription medication or non-medical drugs. These include alcohol, caffeine, cannabis, hallucinogen,
hypnotics, opioid, cocaine, and nicotine. يعني الأدوية دي ممكن تكون prescription، يعني محتاجة إن أنا روشتة عشان أروح أجيبها من الصيدلية، أو بتتباع في الشارع. These drugs may be prescription. I need a prescription to get them from the pharmacy, or they are sold on the street. The first drug is cannabis. The other English name of cannabis is the Indian hemp. Why they are stating the Indian type? Because when this plant grows in cold areas, it is going to be very big and devoid of any narcotic constituent. While if it is grown in warm region, it is full of the THC, or the active constituent responsible for its narcotic effect. يبقى النبات ده لما بينمو في المناطق الباردة بيبقى كبير، وبنستخدمه علشان نطلع منه الألياف. لكن لما بينمو في المناطق الدافئة زي في مصر أو الهند بيبقى مليان بالمواد المخدرة. What is cannabis? It is the flowering and fruiting tops of the cultivated female plant of Cannabis sativa. Only the female plant contains the narcotic constituents. What is written here? This is the definition of cannabis. What is meant by definition? There are specialized books in the field of pharmacy called pharmacopoeia. These books are concerned with the description and analysis of drugs, where it states for each plant which the part is full of active constituent, and the exact Latin name of this plant, and if there is any specific condition of collection or content of active constituent present in this plant. يبقى دساتير الأدوية أو الفارماكوبية ده بيبقى موجود فيها الديفينيشن بتاع البلانت. يعني ايه الديفينيشن؟ يعني بيوصف لك وصف دقيق للجزء الفعال من النبات، وساعات بيبقى كمان بيكمل الجملة وبيقول لك المفروض إن يكون في قد كده مادة فعالة كمية يعني، ومثلا أجمعه يكون مستوي أو ناضج أو لأ أو كده. يبقى هنا اسم النبات that the name of the plant is Cannabis sativa, and only the female part a plant containing active constituent. The plant exists in both female and male different plants. The cannabis preparation includes hashish, the word in Arabic hashish. Hashish is the crude resin. What's meant by resin? Resin are mixture of active constituent soluble in alcohol and insoluble in water. يعني عبارة عن خليط من المواد بيبقى الذوبان بتاعهم في الكحول وما بتدوبش في المية. This is definition of the word resin. The crude resin is obtained by rubbing the tops of the plant between the hands, or beating them on cloth or carpet, or by the natives, يعني people who wear leather aprons walking among the growing plant, and then the resin scraped off and formed in the form of bulk brownish masses. يبقى الناس بتجمع الريزن ازاي؟ The resin is the secretion containing the active constituent. People collect it by either rubbing them between hands, or the native walk across the field of the plant wearing leather apron. يعني بيبقوا ماشيين في الحقول وهم لابسين جاكيتات جلد، وبعد كده بيجمعوا الريزن من فوق الجلد ده ويشكلوه في شكل كتل. The second cannabis preparation is the bang in Indian أو بانجو بالعربي. بانجو اللي هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن خليط من الميل والفيميل plant. Consists of the larger leaves and twigs of both male and female plants. Let me remind you that I stated exactly that the definition of the cannabis in the Indian pharmacopoeia states that I only use the female plant and the flowering and fruiting tops of it. Not all the plant, just the flowering and fruiting tops. So here the bamboo is collecting the larger leaves and twigs of both female and male plants. So the active constituent is going to be much more less than the hashish. It is used for smoking either with or without other plants such as tobaccos, opium or datura. يبقى هنا البانجو ده عبارة عن خليط من النباتين الميل والفيميل، علشان كده بيبقى الاكتيف constituent اللي فيه أقل من الموجودة في الحشيش. Marijuana. The word marijuana refers to parts or products from the plant Cannabis sativa that contains substantial amount of tetrahydrocannabinol, which is the main active constituent responsible for the narcotic action of cannabis. يبقى الماريجوانا ده اللي هو بس النبات اللي بيبقى فيه المادة دي.
لو مثلا نبات كان مزروع في المناطق الدافية يبقى مش هطلق عليه كلمة ماريجوانا إطلاقا. ماريجوانا لازم يكون containing المواد اللي هي مخدرة. بكده احنا قلنا 3 تحضيرات للكنابس المشهورة في السوق اللي هما الحشيش والمانجو والماريجوانا، وعرفنا الفرق بين التلاتة. ليه احنا يعني بنحذر دايما من الحشيش رغم ان احنا بنشوف في مجتمعنا المصري فيه عدد مش صغير بيستخدمه؟ because it have يعني several disadvantage. The heavy chronic use will suffer from it affect its cognition, impairs learning, memory and motivation. يعني الناس اللي هي بتاخده بصفة مستمرة هتبتدي عندهم الإدراك يتأثر، التعلم هيتأثر، وكمان الموتيفيشن هيقل. لو واحد أخد الكنابس مرة واحدة هيأثر على الاتنشن بتاعه، علشان كده ما ينفعش إن هو يعني consume cannabis then drive his car or use a machine because it will impair its attention. ده في اللي هم occasional user، لكن في الادكت بيبقى الإفكت ده قليل عندهم عشان بيبقى عندهم حاجة اسمها tolerance، هشرحها كمان شوية. يبقى cannabis caused impaired attention but heavy user are less affected due tolerance. Cannabis also caused ischemic stroke، يعني بيعمل زي جلطة نتيجة اختناق في الأوعية الدموية. It's going to affect the blood vessel and cause a stroke. The weirdest thing here that cannabis increase appetite. So the cannabis addict is not going to lose weight, but is going to have extra weight, which is quite strange because all the other addicts, the common symptom that they are losing weight. And all other drugs affect the appetite by decreasing the appetite على عكس تماما الكنابس. يبقى أي حد بيستخدم الكنابس لفترات طويلة بيبقى مدمن عليه، بيبتدي التفكير بتاعه والإدراك والموتيفيشن بتأثر، بيقل جامد جدا. والناس اللي حتى الأوكيجنال يوزر بيبتدي الاتنشن بتاعهم بيقل. الكنابس كمان ممكن يأثر على البلاد فيسل وبيسبب جلطات. ده يعني 3 4 حاجات من الإفكت بتاعه، لكن هو الحقيقة له effects تانية كتير جدا، بس دول اللي هم أكتر حاجة مثبتة بكلينيكال ستاديز قوية. مش بس كده، children exposed to marijuana while they were in the womb were more likely to experience problems with attention, memory, and problem solving. When a pregnant woman consume cannabis, her child in her uterus is going to be affected, and he's going to be born with problems in the attention, memory, and problem solving activities in the brain. Regular marijuana used during adolescence, while the brain is still developing, can lead to impaired learning, memory, and impulse control, and this effect is going to take years to be reversed. يعني الأطفال حتى في رحم الأمهات اللي هي مدمنة الحشيش بتتأثر وتتولد بمشاكل جامدة جدا في التركيز والذاكرة وحل المشاكل. كمان لو حد كان لسه مراهق ويبتدي يدمن على الكنابس هيأثر على نفس المراكز في المخ، والتأثير ده بيقعد سنين عبال ما يبقى reversed لو هو بطل. و of course طبعا there is a risk of addiction. في حاجة بقى طلعت في السوق من قول مثلا سنة 2017 اللي هم الفودو والستروكس، والاتنين دول بيبقوا they are not natural cannabis, they are synthetic cannabinoids. they are cannabinoids يعني the suffix oid mean resemble أو يعني شبهه. they are completely synthesized in the lab. They are mixed with other substances such as ketamine. Ketamine is anesthetic, or fentanyl, or stramonium, which is a plant. Stramonium contains atropine or hyoscine, or mixed also with MDMA or unknown other additive products. They can be smoked. and عشان يديها ريحة يعني بيبقى معاها برضو يا إما نيكوتين أو نبات تاني زي المارجرام أو أي نبات عطري. يبقى الفودو والستروكس دي حاجات مصنعة في المعمل، ده مش نبات، دي مصنع في المعمل، والمواد اللي فيه أو المادة دي أقصد بتبقى شبيهة في التأثير في المخ على الكنابينويد، على الكنابس آسف. يبقى تأثيرها في المخ مشابه لتأثير الكنابس وبتستخدم نفس الريسبتور في المخ، لكن تأثيرها أقوى بكتير. يبقى voodoo and strokes they contain synthetic cannabinoids. They are totally synthesized in the lab. They have much strong effect on the brain than the natural cannabis. They are not consumed alone, but in a mixture
of other drugs or plants such as ketamine, fentanyl, stramonium, MDMA, or other unknown additives with plant material زي marjoram or tobacco and to be smoked. The side effects of strokes and voodoo are very, very strong. And there were actually each year around 100 or 200 patients hospitalized because of its effect, according to a research done in Ain Shams University. These substances are addictive. They cause withdrawal symptoms. They cause rapid heart rate, vomiting, violent behavior, and even suicidal thoughts. These are just a few of the side effects that Throx or voodoo cause on your body. يبقى حوالي لو تتبعت عين شمس عاملين تقريبا كذا بحث على الحالات اللي بتجيلهم كل سنة يمكن بتوصل لمئات على طول بيبقوا داخلين حتى على الاي سي يو مش مثلا حالة بسيطة لا بتخش على طول الاي سي يو من قوة تأثير الاستروكس او الفودو على جسم الإنسان واللي انا كاتباهم دول يا دوب بعض التأثير عليه لكن هو الحقيقة خطر جدا لان زي ما انا قلت تأثيره اقوى بكتير من تأثير الكنابس الطبيعي. The second drug I'm going to discuss today is the opium. الأوبيوم هو الأفيون. The definition of opium states that it is air-dried latex obtained by incision from the unripe capsule of Papaver somnifera. يعني there is a plant termed Papaver somnifera. The Latin name of the plant is Papaver somnifera. I'm going to take the unripe fruit. The type of fruit here is a capsule. I'm going to make incision with a special knife. And this fruit is going to secrete a milky liquid. This milky liquid, upon exposure to air, is going to dry and becomes brown and dry. This milky secretion is chemically a latex. What is meant by latex? A latex is an oil in water emulsion. If anybody is interested in the art, he's going to remember the artwork of Van Gogh, which is the flower of opium. هنا بقول إن الأفيون ده جاي من ثمرة نبات اسمه بابافر somnifera. لما بنمسك الفروت ونبتدي نعمل فيها شق بالسكينة بتبتدي يطلع سائل لونه أبيض. لما بيتعرض للجو بينشف وبيتحول لونه إلى اللون البني. السائل الأبيض ده بيبقى عبارة عن مستحلب oil in water emulsion. والناس اللي هي متابعة الفن هتفتكر على طول اللوحة المشهورة اللي موجودة حتى في متحف في مصر هي اللي هي زهرة الخشخاش. Opium is intended to be cultivated only legally by certain countries, but the matter of fact, there are illegal cultivation, especially in Afghanistan and Pakistan, where the drug is used to extract the morphine in the black market or the street market. The constituent of opium is mainly alkaloids, of which the most important is morphine. We all know that morphine is the most effective painkiller. It also has antiperistaltic and respiratory depressant activity. That is why it is usually taken before the surgical operation to decrease the secretion of the body. And of course, it is addictive. The chronic user of morphine will suffer from impaired mental performance, inability to pay attention to surroundings. They will have a lying or stealing behavior in order to buy or acquire more of the morphine. They have impaired physical performance, decreased appetite and decreased hunger, and subsequently decreased weight, interference with the menstrual cycle in female. ده هو تأثير اللي هو الناس المدمنين أفيون أسفة مورفين أو أفيون in general يعني. Opioids can release histamines. Histamine is a substance responsible for the allergic reaction in the body. And so they suffer from itching or more severe allergic reaction including bronchoconstriction. عشان كده ساعات بنشوف بعض المدمنين بيقعد يهرش عشان الأوبيويدز ده بتعمل ريليزنج لمادة في الجسم اللي هي مسؤولة عن الحساسية اللي هي مادة الهستامين. The overdose of morphine or opium can lead to respiratory failure and death, and there is a very characteristic sign of the toxicity of morphine, which is the pupil is going to be very, very small. It is termed pinpoint pupil, أو بيبقى
عامل زي الدبوس بالظبط، يبقى صغير قوي عامل زي الدبوس، ما بيستجيبش لأي، حتى بتحط النور في عينه بتلاقيه على طول صغيرة ما بتستجيبش لللايت. عشان انت طبيب أسنان لازم تبقى عارف كويس قوي ال definitions دي. لما أقول opium, what is opium? Opium is the mixture of alkaloids derived from papaver somnifera. So the opium is the natural latex secreted from the fruit of the plant Papaver somnifera. The term opiate is any of the naturally occurring narcotic alkaloids found in the opium poppy plant. يعني مورفين هيبقى opiate، الكودايين هيبقى opiate، أي مادة موجودة في الليتكس ده هنسميها opiate. But opioid, the suffix oid is resembling أو شبهه، يبقى any natural or synthetic compound which has morphine-like action. If there is any natural compound in any plant other than opium having a effect on the body similar to that of morphine, so I'm going to use the term opioid. أو حتى لو synthetic معمول في المعمل. يبقى opium هو الطبيعي اللي بيطلع من النبات. opiate أي مادة موجودة في الطبيعي ده. opioid أي مادة طبيعية أو صناعية بتشابه في الإفكت بتاعها للإفكت بتاع المورفين. إيه تاني له علاقة برضو بالمورفين أو الأوبيوم؟ الهيروين. على الستريت ماركت يعني بيسموها في الشارع البي أو الحلوة أو الهريسة أو البيسة، لأن طبعا أنت لو سمعت حد من المدمنين أو كده أو قابلت في أي مستشفى مش هيقول لك هيروين، هيستخدم الحاجات اللي هي الألفاظ المتداولة في السوق. let me يعني tell you a little story about heroin. Heroin was first synthesized by the famous company Bayer. As you can see that morphine contains two hydroxyl groups, thus it is somehow polar compound. It is not going to cross the blood-brain barrier in a huge amount. If I'm going to add acetyl groups on these OH, I'm going to turn the non-polar molecule into, the polar molecule into a non-polar one. So Bayer scientists, all they did is perform a little acetylation reaction, convert the hydroxyl group into the acetyl group. So heroin is actually the acetyl morphine. This compound can easily cross the blood-brain barrier. It has a higher analgesic activity than heroin and than morphine, and of course a higher addictive properties than it, and that it has a very narrow therapeutic index. That is to mean the difference between the active dose and the lethal dose is very, very small because it is very toxic. والحقيقة Bayer after synthesizing it sold a huge amount of it, and the advertisement was that it is a very safe analgesic, and after few years the patient started to suffer from addiction and several deaths has occurred. يبقى الحدوتة هنا إن باير يعني من سنة مش فاكرة كام 1800 حاجة و50 تقريبا بدأت تصنع نفس التيم اللي صنع الأسبرين هو نفسه العمل، إنه أسبرين برضو جاي من simple acetylation reaction، ففكروا إن هم يعملوا نفس الفكرة على المورفين، عملوا برضو acetylation وطلعوا الهيروين اللي هو داي أستايل مورفين، وكده كانوا فاكرين إن هم حصلوا على analgesic عظيم جدا بيقدر يخترق البلاد برين بارير ويدي الإفكت بتاعه في ساعات، والإفكت بتاعه قوي جدا. بعد كده ابتدت تظهر طبعا مشاكل إدمان الهيروين وناس حتى even died from it. The problem of heroin not only its addictive property but also as it is synthesized and sold in the black market, it is usually adulterated and mixed with other substances such as drugs, starch or powdered milk. As the drug is usually consumed by injection, so the patient is going to suffer from the effect of injecting himself with unknown or impure substance. يبقى مش بس مشاكل الإدمان، ده كمان بيدخل نفسه في مشاكل إن هو بيحقن حاجات جوه نفسه ممكن تكون مش سترايل وتسبب له طبعا مشاكل كبيرة جدا. Pharmacological action of heroin is similar to that of morphine but much stronger. It is converted to morphine in body. It causes pleasurable sensation, warm flushing of skin, heavy feeling in the extremities, and afterward the mental function is clouded. Cardiac function will be slowed and even to death. And here I'm showing a picture of someone
who was addicted to heroin, and after recovery we're going to see that it is different shape at all. يعني الراجل اللي تحت ده صورته دي كانت قبل هو مدمن، وبعد كده بعد ما تعافى بتلاحظ تأثير العنيف للهيروين عليه. أكيد طبعا احنا عارفين that people who inject opiates مش opiates بس يعني other drugs also will have puncture marks most commonly in their forearm, and they are at risk of contracting infectious disease because they are interchanging the needles. The addicts are interchanging the needle with each other, exposing themselves to the risk of getting an infectious disease, blood transported disease such as HIV or hepatitis. They also may experience allergic reaction either to the drug itself or additive, which is in fact severe cases that can cause death. The opioids I'm going to mention tramadol. خلاص احنا عرفنا بقى اويد يعني ايه. اويد يعني مشابه قلنا للاكشن بتاع الدراج اللي هو الاوبيوم. لما نقول اوبيويد يعني ده يا اما ناتشورال او سينثيتك مشابه للاوبيوم. Tramadol is in fact a synthetic drug. It is a weak one, weak opioid. Maximal dose should be 400 to 600 milligram per day. It is a prescription drug, but it is misused by the addicts. يعني في السوق بيسموه ايه؟ في السوق لو هو فرنساوي بيسموه العالي، او الواطي لو هو صيني، او الفراولة. الحقيقة هم منتشر في المجتمع يمكن بتاع العتالين والناس اللي بتعمل شغل جامد بجسمهم علشان يقدر ان هو يشيل اثقال كتيرة من غير ما يحس بالألم. حتى ساعات حتى في الرياضة بتلاقي اي رياضات عنيفة ممكن في بعضهم بيكونسيوم ترامادول عشان ما يحسش بالألم اثناء المباراة. طبعا ده حاجة هتكلم عليها في المحاضرة بتاعت الحاجات اللي هي في الرياضة بتبقى باند عشان الرياضيين يستعملوها، من ضمنهم الترامادول طبعا. As I was saying, some people who are working labor work with their hands, and they sometimes consume tramadol so as not to feel the pain in their hands or legs. Similarly, there are some athletes who can use tramadol before the games so as not to feel the pain during the game, especially if it is a hard games or يعني رياضات عنيفة شوية. The long-term use of tramadol can lead to adrenal insufficiency, liver and kidney damage, Alzheimer's disease, and increased risk of seizure. While the overdose of tramadol can induce CNS and respiratory depression, tachycardia, and seizure, and you can easily reach the maximum dose because, as I said before, the maximum dose is 400 to 600 milligram, which is contained in only, I think, 2 or 3 tablets. The next drug is cocaine. The source of cocaine is the coca leaves. It is slightly volatile, so it can be consumed via smoking. Cocaine is also termed crack because while it is smoked, it can produce a sound of cracking. So in the United States, it is termed crack. It induces a hyperadrenergic state, and we all know that adrenaline is responsible for preparing your body in a case of attacking or defense. If your body is subjected to any danger, the adrenaline prepare your body to either attack or defend yourself via increasing the heart rate or increasing the blood pressure, and so on. Users take cocaine. They usually take it in binge. What is meant by binge? They are using it repeatedly at increasingly higher doses. This can lead to increased irritability, restlessness, panic attacks, and even paranoia. This is only a few of its side effects. Actually, it is a long list of dangerous side effects, especially on the brain. يبقى الناس اللي هي بتاخد كوكين بتعرضوا لحالة بسميها هايبر ادرينرجيك، وكلنا عارفين الادرينالين دايما بيجهز الجسم يا اما في حالة الخطر، يا اما ان هو يأتاك، يا اما ان هو يديفند himself او يجري. فبيبقى ضربات القلب بتزيد وضغط الدم برضه بيزيد وحاجات تانية كلها الأدرينالين بيرفعها. الكوكايين بيتاخد زي ما قلت دايما بيبقى عايز يزود الجرعة وبياخده
تكرار على طول، ما بيكتفيش بمرة واحدة، وده الحقيقة له تأثير كتير جدًا على الmental health. This is a slide summarizing the effect of crack or cocaine on the body. It will cause an increased temperature, dilatation of the pupil, vertigo, constriction of the blood vessels, so it's going to lead to increased blood pressure, as its effect on the heart is going to increase the heart rate, leading to a risk of cardiac arrest, risk of respiratory arrest, and it can even cause a tremor or twitches of the muscle. Cocaine is usually consumed via injecting or sniffing، يعني يشمها كده أو يحقنها في جسمه، فبالتالي له تأثير على الريسبيراتوري في النيزل أو في اللنجز. It's going to cause nosebleed, problem with swallowing, hoarseness، يعني صوته بيبقى متغير كده مبحوح. Overall irritation of the nasal septum leading to a chronically inflamed runny nose. Smoking crack cocaine أو cocaine يعني هي نفس الاسم damages the lungs and can worsen asthma. This is not the case with cocaine only, but actually with every drug that is snorting can cause damage to the respiratory system. Cocaine also has significant toxic effect on the heart and cardiovascular system, as I already showed you on the diagram before. A wide range of cognitive functions are impaired with long-term cocaine use, such as sustaining attention, memory, and making decision. يعني البني آدم اللي بيبقى على كوكايين لفترة طويلة بيبتدي على طول المخ بتاعه بيتأثر، التعلم والتركيز والذاكرة وحتى إن هو يدي قرار بتبقى اتأثرت جدا. هنا بنتكلم على النيكوتين، والنيكوتين طبعا أنا I'm going to talk about it briefly because we all know the side effect of smoking cigarettes. The source of nicotine is tobacco. It is liquid volatile, so it can be consumed via smoking, and it is highly toxic. It has adverse effect on the heart, on the reproductive system, on the lung, on the kidneys, and many studies have consistently demonstrated its carcinogenic potential. الكلام ده كله احنا عارفينه، حتى بيبقى فيه تحذيرات على علب السجاير بالكلام ده كله، فبالتالي مش هتكلم كتير على النيكوتين لأن كلنا الموضوع زي ما بيقولوا بالنسبة لك ككتلة أحسن، وأنت أكيد تقدر حتى تكتب لي مقال عن أضرار تدخين السجاير. The last drugs I'm going to discuss today is going to be a little weird for you. It's caffeine. Caffeine is a CNS stimulant present in many herbs or drinks such as tea, coffee, cocoa. يعني الشاي والقهوة والنسكافيه والكاكاو كل دول containing caffeine. Your maximum daily dose of caffeine should not exceed 400 milligram per day. So let's see how many milligram of caffeine you consume per day. If you are consuming decaf coffee, it's going to be around 3 milligram, so it's totally safe. Hot chocolate 19, green tea 20 per cup, the same measuring cup. For your instant coffee or Nescafe, you're going to consume 82 milligram. Black tea 45, still you are away from your maximum dose. What about Coca-Cola? If you're going to consume a can of Coca-Cola, it contains around 30 to 40 milligram. The problem here, I'm going to show you how dangerous it is to consume the power drink. So let's see in this diagram how much caffeine is in the Red Bull, for example. It's 80 milligram. Monster contains 140 milligram, and another can contain even 200 milligram. That's to mean if I'm going to consume just 2 of these cans, I already reached my maximum dose of caffeine. يبقى اللي أنا أشرب فنجان قهوة أو 2 ده مش مشكلة أبدا في اليوم، لأن الماكسيمم بتاعي بيبقى 400، بعد كده بيبتدي يعمل إفكت صعب على الجسم. لما بشرب شاي أو قهوة 2 3 فناجيل في اليوم مش مشكلة، إنما مشكلتي أنا هنا الأساسي هتكون مع الباور درينكس لأن فيهم كمية كافيين مش طبيعية خالص. لما أنت شايف إن في حاجات بيبقى فيها تقريبا 160 مللي جرام أو 200 مللي جرام، ودي أكشولي في كتير منهم موجود في السوق المصري، يبقى أنا مجرد ما باخد 2 كانز على طول أنا وصلت لماكسيمم دوز أوف كافيين. في كتير منكم في قبل الامتحانات بيكونسيومت وده غلط جدا. If I'm going to get the maximum dose of caffeine,
body is already alerted. After a while, the body needs to rest, and this can be during your exam. You're going to feel very tired and just cloudness in your thinking. يبقى انا مش مفروض ان انا اعمل هايبر اكسكتيشن لجسمي، لا عماله اشرب عشان ابقى في الامتحان مركز. والحقيقه زي ما المثل العربي بيقول: ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. انت وصلت عمال تعمل اكسايتيشن لجسمك على طول الخط، وسهران وما نمتش وبتشرب باور درينك عشان تخش الامتحان تركز، ايه اللي هيحصل البيك هيديكلاين وتنزل تحت على طول، وتركيزك هتفقده جوه الامتحان، وهتبقى حاجه مش كويسه. الملاحظ هنا انت خدت بالك يمكن حتى الشاي بيبقى فيه الكافيين كميته اعلى من الكافي، وده حاجه معروفه جدا. ليه؟ لان الشاي، معلقه الشاي اللي انت بتاخدها بيبقى الفوليوم بتاعها كبير لكن الويت قليل. لو خدت equal amount من الشاي والبن، هتلاقي ان الشاي فيه الكونتنت بتاع كافيين فيه اعلى من البن. So the content of caffeine in the same amount of tea is higher than that of coffee. But actually, you're going to measure it in volume by 1 spoon or so. So the spoon of tea, it is lighter in weight than that of coffee. So you are consuming much less caffeine in the tea compared with coffee, although the same amount in grams, containing higher content in the case of the tea. يعني زي ما انت قلت ان الشاي في مثلا 1 gram containing more caffeine than the coffee. What are the effects of caffeine on your body? On the central nervous system, it causes irritability and anxiety, restlessness, confusion, delirium, headache, and even insomnia. You can see flashes, you can hear ringing in your ears. The skin is going to be increased sensitivity to touch, of course, rapid heart rate. And I guess we all had this experience before. If you're going to consume an overdose, or overdose, quite large amount of caffeine, you're going to suffer from rapid heartbeat, rapid breathing, frequent urination, dehydration, stomach pain, seizure, trembling, twitching in the muscles. يعني أعتقد حتى لما بنشرب يمكن نسكافيه، في كتير مننا بيبقوا sensitive للكافيين وبيحسوا بكل الأعراض دي مرة واحدة. So caffeine increase stress response and decrease your mental function. كده اللي أنا قلت عليه. You never to consume much more caffeine before exams because it's going to affect your mental functioning. That's all I have to say for this lecture about drug abuse. Let's continue in next lecture. Thank you very much for your attention.